Okay, first question, kita start daripada yang depan lah. First question is question number 4. A, dia kata a loop area of 0.5 cm square with plane perpendicular to a uniform magnetic field of 2 Tesla is turned through 90 degrees. So that is plane now is parallel to the magnetic field in 0.5 second. Okay, so given that A is equals to 0.5, so this one is equal to 0.5 times 10 negative 4 meters square. And then the magnetic field is uniform, and I think it's constant as well. So that one is 2 Tesla. So the coil, is it a coil? Loop. Okay, so loop. So that loop is turned from initially perpendicular. So if I try to draw, so this kind of example you have to draw. That's what I'm doing. So let's say I assume that magnetic field to the right. So you have a plane that is perpendicular to the uniform magnetic field. So initially the plane is the loop. The loop is perpendicular. Okay, and then after 0.5 second, dia jadi parallel. Okay, kalau dia parallel pula, now dia punya loop tu jadi macam ni. Okay, agree ke tak with this diagram? Agreed. Okay, yeah. So this one is dia punya apa tu, plane dia itself, but in terms of direction of A, then A dia tu 90 degrees ataupun normal daripada surface. So it will be in that direction. So the question actually want to find the change in magnetic flux. So you know that if you want to find magnetic flux, you have to use phi equals to BA cos theta. Okay. Where this theta is the angle between magnetic field and area. Area punya vector tu yang normal tadi tu lah. So in this example, kalau yang first kan, yang belah kiri tu, dia punya theta dia berapa? 0 degrees. Sebab apa? 0. Jangan tengok plane dia, tengok yang direction of A tu dengan direction of B tu. Faham tak? Faham saya. Kalau yang kedua tu, yang belah kanan tu, dia punya direction of A tu ke atas, dia punya B ke kanan, therefore dia punya angle dia berapa? 90 degrees. Okay, good. So if I want to calculate the change in magnetic flux, basically I have to do delta phi. Where this one is phi final minus phi initial. So my phi initial, as I calculate over here, is equals to B A cos theta. Then it will be 2 times 0.5 times 10 negative 4 cos 0. And this one kalau kamu kira, jadi BA cos 90 degrees kan. Cos 90 degrees is equals to 0. So the whole thing becomes 0. Okay, so tak tulis penuh lah untuk tak cukup space. Okay, this one, your initial flux tadi tu, satu lah kan. And then the unit will be Weber. Okay, so masuk balik dalam equation bawah ni. So yes. Bukan dapat negatif ke sir? Oh, tak habis lagi. Sebab yang ni baru kita baru kira initial dengan final. So bila the difference tu baru kamu buat final, which is 0 minus 1 times 10 negative 4 tu. So kamu punya delta phi yang actually equals to negative 1 times 10 negative 4 Weber.
Okay tak? Oh, okay sir. Yeah. And then kalau tengok sini markah dia sikit satu tapi I think in exam ni markah dia dua kot kalau macam ni. Okay, the next question, let's say question number 2, ya, A2 kan, A1. Banyak pula. Okay, A2 dia kata, sorry tadi. Now find the average EMF induced in loop. So basically induced EMF lah. Induced EMF is basically Faraday's law, negative dV over dt. So dV is basically delta phi yang kita kira tadi. And dt is basically change in time lah. Kalau kamu nak differentiate, kalau dia kasi equation kan, kalau dia kasi nilai tu kamu boleh cek perbezaan dia. So according to Faraday's, this would be negative 1 times 10 negative 4. And then the time here would be 0.15 tadi. So your induced EMF should get positive 6.67. Okay tak? Okay sir. Okay, sir. Okay. For the next question, question number 5A, dia kata voltmeter shows a reading of 110 volts for a 60 Hz AC voltage. So this one is an alternating current question. So kamu boleh bayangkan lah kamu ada, maybe ada whatever that is. So dia kata voltmeter reading is basically 110. Okay, voltmeter reading tu kalau dia kata voltmeter tu across any apa kan. So basically itu adalah voltmeter across the power supply lah. Okay, so that one would be 110 tu would be VRMS. Yang dibaca oleh voltmeter tu adalah VRMS. Frequency is equals to 60 Hz. And now the question wanted to calculate the maximum value of AC voltage. So you know that VRMS is equals to V0 over square root of 2. So V0 is basically square root of 2 multiplied with VRMS. This one should get 110 and square root of 2, 155. Unit the volt lah. Question number 2, dia kata write the equation for the AC voltage. So if you want to write the equation, since we don't have any extra information, we just assume that one will be sine lah kan. So V equals to V0 sine omega T. Kita just pakai general equation yang ni. So we still have to find the omega first, but frequency is given. So omega equals to 2 pi f, which is equals to 2 pi times 60. So I can write this as 120 pi radian per second. I just substitute everything inside the equation. V0 tadi dah ada 155.56 sin 120 pi t. Okay, so you can change 120 pi tu pada decimal pun boleh, ataupun kamu nak leave it as it is pun boleh. Okay, tapi jangan biarkan macam ni. You still have to answer yang minit dia lah, where V is in volts and T in second. Okay, question number 5A, faham ke tidak? Okay sir, faham saya. Okay, so maybe tadi kalau start tu most likely start dekat VRMS tu lah kan, tak sure VRMS tu apa sebenarnya. So V yang supply tu, kalau V tu yang dibaca itu adalah VRMS lah. Kalau dicakap lain, baru dah lain. Okay, question number 6B. Dia kata focal length of converging by convex lens is 20 cm. Calculate the radius curvature of the lens. So if the lens is placed in a liquid refractive index, calculate the new focal length and state the lens type.
Biconvex plus length is 20 cm. Okay, so dia kata F dia is equal to 20. Biconvex bentuk dia should look something like this. Okay. Sebenarnya kalau dalam apa yang kalau diberi R tu kan, R tu tak semestinya sama tau. R1 dengan R2 tu tak semestinya sama. Sebab kat sini kita tak cakap R1 berapa, R2 dia berapa. So we assume nilai R dia tu sama lah untuk nilai selesaikan. So R1 kita assume dia sebagai R, R2 kita assume dia sebagai R juga. So maksudnya panjang dia sama lah kiri dan kanan. Cuma satu tu akan jadi positif, satu tu akan jadi negatif. So kalau kamu pilih daripada ray di kiri, biasa memang kiri ke kanan lah kan. So kalau kita buat ray kita macam tu, this would be the positive surface. Okay, and yang belakang tu yang outer tu dia akan jadi negative surface sebab dia nampak dia sebagai concave. Okay. So now you want to apply the length maker equation where 1 over F is equals to N material over N medium minus 1 R1 minus R2. Okay, just double check with the formula sheet. Betul ke tak Betul Okay, now material N equals to 1.5. Diberi This one is the material lah, the glass tu. So I can substitute everything inside. 1 over kalau kita biar di dalam sentimeter tak ada masalah. Jawapan akhir pun dalam sentimeter. Okay, let's say kita biarkan di dalam sentimeter. Nak convert boleh. So you can convert to meter. Final answer will be meter. So N material is 1.5. N medium is 1 minus 1. So this one is half. And this would be 1 over R, okay, minus 1 over negative R. Just change dia punya labeling ni. Saya nak samakan dengan dia punya apa tu, question tu kan. R1, R2. So R1 positif R, R2 yang negatif R. So now you have 1 over 20, 1 over 2, 1 over 2R. Okay. So R dia sama dengan berapa ni? 5 Betul ke saya kira? 4R. 4. Betul. 1 over R tambah 1 over R bukan 1 ke? Memang dapat R. Ada, saya kira. 1 over R tambah 1 over R, 2 over R lah. Kan? Okay, thank you. It will be 2 over R. So potong-potong. R sama dengan 20. Okay. Okay, sir. Alright, and then dia kata if the lens now is placed in the liquid refractive index, so B1, B2, dia kata now they replace the put inside refractive index 1.63, calculate the new focal length and state the lens type. Okay, so basically kita masih lagi by convex punya lens kan, yang tadilah R dia tu masih kekal, cuma I think the soalan ni dia nak tanya focal length now becomes converge ke diverge, kita tengok. Sebab dia tanya tu masa lagi dia berubah lah agaknya lah. Number 2, kita what happen when N medium now becomes 1.63. 1.63. So 1 over F is equals to 1.5 divided by 1.63 minus 1. That would be 1 over 20 minus 1 over negative 20. So in case
You guys didn't see, I just copy this whole thing. Okay. So R1 dengan R2 tadi dia jadi 20, cuma satu positif, satu negatif lah. So now 1/20, 1/20, 2/20, negatif 125, betul tak? Sama sir. Sama okay. Jangan lupa untuk inversekan tu yang tu adalah 1/m, so you have to take inverse lah. So you get negative 125.38. So in this case, sebab dia focal length dia negatif, therefore focal length is 125.38 cm and is diverging length. Asalnya dia converging 20 cm positif bila letak dalam air dia jadi negatif 125.38 cm punya focal length. So the focal length tu kita tulis balik sebagai positif tapi dia adalah diverging length. Okay sir, faham. And then soalan yang seterusnya, question number 7. Okay, kata light of wavelength 5 point, okay, kuasa 2 ni kan. So potong kuasa 2 nanometer is incident on the slit width of 0.3 mm. While the screen is placed 2 meter from the slit, find the position on the first dark fringe and the width of the central bright fringe. Okay, so lambda is equals to 580 times 10 to the power 99. So basically, 5.80 times 100 is 580. Lepas tu times 10 to the 99 tu sebab dia nano lah. Kalau tak boleh, tekan je calculator. Non slit width, so itu dia punya apa tu? Simbol apa nak pakai? A. A. So kalau kamu boleh bezakan di simbol apa, so maksudnya kalau nak pakai equation apa pun tak ada masalah lah. Kita tahulah ini adalah diffraction single slit. D is 2 meter. Find the position of the first dark fringe and the width of the central bright fringe. Kita buat satu-satu. First dark fringe. Okay, yang ni kamu tak perlu tolak satu. Sebab apa? Ini adalah diffraction. Hanya untuk yang double slit yang kena tolak satu untuk disruptive interference. So Y equals to, kalau disruptive kita pakai disruptive. So N lah, sebab ini terbalikkan dengan yang double slit. Okay. Kalau ini untuk konstruktif, so sebab the dark fringe, this one is destructive. Pakai ini. So will be 1 first kan, lambda is 580 times 10 to the 9. This equals to 2, A is equals to 0.3 times 10 negative 3. So this one you get 3.87 times 10 negative 3. Okay. Okay, sir. Okay. And the next question, we can find the width. Okay. Width ni dalam formula sheet Habis lagi kan, sir? apa dia? Step ni tak habis lagi kan? Yang first sudah habis, tapi cuma soalan yang kedua tu tak selesaikan lagi. Width. Okay, kalau Yang tu width, tak ada dalam formula sheet, sir. Yang tu kena ingat sendiri. kena ingat lagi. So yang width ni, kalau yang central bright fringe dia 2 kali ganda kan, sebenarnya kita 2 je. So B
Your first part, second part, solid B equals to 2 lambda D over A. Sudah dua je sebenarnya. And then this one Boleh begini. kan sir kalau saya tulis weight equals to 2y? 2y1 Maksudnya daripada yang kita ambil tadi tu kita just multiply by 2. Boleh juga. Boleh. Tapi boleh je, boleh. 2 lambda 5.8 times 10 negative. Lambda dulu 580. Sama lah. 580 nanometer. D dia adalah 2. A dia adalah 0.3 millimeter. So width of width of central bright fringe. So letak di sebelah simbol W. So W sama dengan 4 darab saya tekan tak? Dia agak 7.73. Sir, Yes? kenapa Ini yang dark fringe tak payah tolak satu? sebab yang kena tolak satu tu hanya untuk yang double slit, yang dark fringe. So yang ini adalah untuk single slit. Nampak? So double slit sajalah kena tolak satu. Okay. Yang double slit untuk dark fringe saja yang kena tolak satu. Yang lain semua tak payah. Satu saja. Okay. And C tu dia kata, does a diffraction grating with more lines have a smaller or larger separation between adjacent principal maxima? Does a diffraction grating with more lines have a smaller or larger separation? Okay, so ini adalah diffraction grating. So from formula, dia tak tanya, dia just nak kamu jawab je. Tapi sebab kita tengok kan, so kita guna formula D sin theta equals to N lambda. So dia kata diffraction grating ni has more lines. So itu dia punya N kan, besar kan. Betul tak? Betul sih. So how does this N affects dia punya theta? Kan itu soalan dia. So kalau has more lines, kalau saya rearrange dia jadi sin theta equals to N lambda. Okay. So kalau sin theta N tu naik, sin theta pun naik lah. So if N increase, separation increase. Okay, soalan kedua dia kata, what will happen to the distance between the bright fringes produced by the diffraction grating if the entire interference apparatus were immersed in the water? Okay. So bila kamu immerse dalam water, so N untuk water is bigger than N untuk air, so denser lah. So if like light travel in denser medium, therefore lambda will decrease. And then again from the equation, like sin theta d equals to N lambda. So ini nak tanya apa? If immersed in the water,
what will happen to distance between the bright fringes? Again, dia tanya pasal theta tu lah. So you can say that if lambda is decreased, sin theta pun decrease, therefore the angle is decreased. Okay. So distance will decrease if lambda decrease. Tak adalah if sebenarnya kau boleh cakap lah lambda decrease kat atas tadi, therefore distance will decrease. Saya tukar lah. Since distance will decrease. Okay. Masalah. Yes, saya faham. Okay. Lain dah tak ada. So that's the questions. Any other question that you want to discuss? So tadi kan saya kata kalau hanya dekat yang double slit je yang dark tu tolak satu. Yes, betul. Order dark tak payah tolak kan? Order tak perlu. Order memang mana-mana pun sama je lah. Cuma yang ni untuk fringe je. Untuk Okay. yang double slit, dark fringe, satu tu je. Dengan tolak satu. Alright, okay.